So hello guys, today we will do the chapter biological classification, which is important in the AIMS BSc nursing exam. So let's start. The scientist R.H. Whitaker in 1969 used the character to classify these all five on the basis of cell structure, thallus, organization, mode of nutrition, polygenic relationship. What is polygenic relationship? It is evolutionary related. Okay. Now Monera. What is Monera? First kingdom classification Monera. They are unicellular, prokaryotic, true nucleus absent. Cell wall present, non-cellular. Cell wall is non-cellular. It is made up of polysaccharides plus amino acids. बैक्टीरिया सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है किस साथ बनी हुई है? पेप्टोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड. ओके. Now nutrition is both type of nutrition, autotroph and heterotroph. Types of Monera: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. जो माइकोप्लाज्मा है वो एक सबसे स्मॉल सेल है. ओके. साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गे. Now for cyanobacteria used for biofertilizers, nitrogen fixation and photosynthesis. Example: nostoc and Anabaena. Heterocytes. What is heterocytes? Present in blue-green algae for nitrification of chains. Okay. Now Archaebacteria. It is found in extreme conditions. Thermoacidophils. Thermoacidophils का मतलब क्या है? जो बहुत गर्म इलाके में पाए जाते हैं. Methanogens is anaerobic aspiration. Halophils present in salty and saline area. Okay. जो हेलोफिल्स हैं वो सॉल्टी और सलाइन एरिया में पाए जाते हैं. तो हमने साइनोबैक्टीरिया का कर लिया और आर्कीबैक्टीरिया का भी. व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? दे आर यूज्ड फॉर बायोफर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल की है. टेल एग्जांपल. नोस्टॉक एंड एनाबेना. व्हाट इज हेटेरोसाइट्स? प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ चेन्स. What is Archaebacteria? They are found in extreme conditions, known as thermoacidophils. Methanogens anaerobic. Halophils present at salty and saline area. Okay. Now cyanobacteria are true bacteria. Okay, cyanobacteria are true bacteria, but eubacteria is false bacteria. Okay. Now mycoplasma. PPLO के नाम से भी हम इसको जानते हैं. दे आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल आर एब्सेंट. सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है. बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स में कौन कौन सी बैक्टीरिया की डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं? फर्स्ट इज कोलेरा, टाइफाइड. कोलेरा इज द cause agent is Vibrio cholerae and typhoid is Salmonella typhi. These both diseases are caused in animals. Second is citrus, canker and crown gall. Crown gall is they both are caused in plants, caused by Xanthomonas bacteria. Citrus canker is caused by Xanthomonas bacteria, and crown gall is caused by the agent is Arcobacterium tunificale bacteria. Okay. Now two more diseases which are caused by bacteria is syphilis, second is pneumonia. Okay. Now disease caused by viruses: mumps, smallpox, herpes and influenza. Okay. Now algae plus fungi. It is what the relationship called between algae and fungi, that is lichens. Fungi plus roots. Fungi which is grown on the roots, that is mycorrhiza. Mycorrhiza, it is helping absorb phosphorus from soil. Example: pinus. It is in pinus plant where fungi grow on roots and we call mycorrhiza. It is helping absorption of phosphorus from soil. So what is mycobionts plus phycobionts? Mycobionts plus phycobionts is also known as mycobionts is known as
fungi, and phycobionts is known as algae. So this relationship is not, आपको ये भी आ सकता है यहाँ पे phycobionts लिखा सकता है और यहाँ पे plus mycobionts, then you have to tell what, then it is lichen. Okay, so keep remember this. Now other I will provide you in next part, so kindly like and subscribe my channel and also tell in which topic you need another video. So till now, thank you and subscribe my channel for next video. Thank you.